সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এই জিন এক্সপ্রেশনের টিউটোরিয়ালে। জিন ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কি সেই সম্পর্কে আজকে জানবো। সিম্পলি আমরা গুগলে সার্চ দিয়ে দেখি হোয়াট ইজ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। What is genetic engineering? Genetic engineering, sometimes called genetic modification, is the process of altering the DNA. Genetic engineering মানে হলো altering বা editing of DNA in a organism or genome. This mean changing one base pair. Base pair এর একটা চেঞ্জ আনা হয়, হ্যাঁ, যেমন অ্যাটিনিনের সাথে টাইরোসিন বা সাইটোসিনের সাথে গুয়ানিন, deleting a whole region of the DNA or introducing an additional copy of the gene. It may also mean extracting DNA from another organism genome and combining it with the DNA of the individual. Extract করবে DNA from another organism genome and combining. Genetic engineering is used by scientists to enhance or modify the characterization of the individual organism. Genetic engineering can be applied to any organism from a virus to sheep. অর্থাৎ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যান অ্যাপ্লাই টু এনি অর্গানিজম, যে কোনো ধরনের অর্গানিজমে অ্যাপ্লাই করা যায়, ফ্রম এ ভাইরাস টু এ শিপ। How does genetic engineering work? To help explain the process of genetic engineering, we have taken the example of insulin. Insulin is a protein that helps regulate the sugar level in your body. Normally, insulin is produced in pancreas, but in people with type 1 diabetes, there is a problem with insulin production. People with diabetes therefore have to inject insulin to control their blood sugar level. Genetic engineering has been used to produce a type of insulin very similar to our own from yeast and bacteria like E. coli. This genetically modified insulin, Humulin, was licensed for human use in 1982 সাল। অর্থাৎ 1982 সালে সর্বপ্রথম এই লাইসেন্সটা পাওয়া যায় যে মডিফাইড ইনসুলিনটা হিউম্যানে অ্যাপ্লাই করা যাবে। The genetic engineering process, a small piece of circular DNA called plasmid is extracted from the criterion or yeast cell. A small section is then cut out of the circular plasmid by restriction enzyme molecular seizure. The gene for human insulin is inserted into the gap into the plasmid. This plasmid is now genetically modified. The genetically modified plasmid is introduced into a new bacteria or yeast cell. This cell can divide rapidly and start making insulin to create large amount of the cell to genetically modified bacteria yeast grown in the large vessel that contain all nutrients they need. The more the cell divided, the more insulin is provided. When fermentation is complete, the mixture is filtered to release the insulin. The insulin is then purified and packed into the bottle and insulin pens for distribution to the patient with diabetes. আমরা এই ব্লক থেকে সাইডে নিলাম। এখন এখান থেকে আমরা দেখবো আসলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কি। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ দ্য আর্টিফিশিয়াল ম্যানিপুলেশন, modification, recombination of the DNA or other nucleic acid molecule in order to modify an organism or population of organisms. The term genetic engineering is naturally used to refer the method of recombinant DNA together, which is emerged from the basic research in microbial genetics. The technique employed in
Genetic engineering have led to the production of medical important products including insulin, human growth, hormone, hepatitis B, vaccine, and such as the development of genetically modified organisms such as disease resistance. Historical development, the term genetic engineering, modification or manipulation of organisms for the historical development. The term genetic engineering initially referred to as modification, manipulation organism through the process by reproduction as well as fertilization. What is gene? জিন সম্পর্কে আগে একটু ধারণা নিয়ে নিই আমরা, হ্যাঁ। mediclass.gov, genome.gov. A gene is the basic physical and functional unit, heredity and blocked it off. A gene is the basic physical and functional unit of heredity. Genes are the made up of DNA. Some genes act as instruction to make molecule and called protein. However, many genes do not code for protein in human. Gene vary in size from a few hundred to more than 2 million. An international research report called every person has 2 copies of gene, one inherited from genomes. But there is one number of genes in the genome and the DNA. This is one difference contributed to this fashion. Scientists keep track of the gene.
ওয়েবসাইট আসলে কি কি কন্টেন্ট দেয় একটু দেখি চল। হেলথ টপিকস, ড্রাগ অ্যান্ড সাপ্লিমেন্ট, জেনেটিক্স, মেডিকেল, এনসাইক্লোপিডিয়া, হেলথ। তাহলে জিন এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম। এখান থেকে ইউজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং। তো আশা করি আজকের এই টিউটোরিয়ালটা ভালো লেগেছে আপনাদের। পরবর্তী ভিডিও পেতে শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবেন না এবং আপনার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করতে ভুল করবেন না। ভালো থাকবেন সবাই, যেখানেই থাকুন না কেন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। এই শুভকামনা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। হ্যাভ এ গুড